طلاب الكل شايفين الباوربوينت؟ نعم دكتور. اوكي، اذا نبدا محاضرتنا على بركه الله، واتمنى يعني انتم زملائكم تحثوهم على الحضور المبكر، انه انا مطلوب من عندي ارفع موقف للغيابات في بدايه المحاضره. نفس الأوراق محاضرة بالجروب بس. لا ابني، هي روابط معروفه، نفس الروابط اللي احنا كل مره نعطي عليها محاضره، وتعرفون هو جدول ثابت، يعني الساعه 10 انت عندك محاضره وروابط ثابته، ماكو شيء جديد يتغير. For today I am going to start a new series of lessons concerning the pathology of the central nervous system. Of course, you remember in the second year we talk about diseases of the peripheral nervous system and skeletal muscles. For today, and then we will discuss diseases of the central nervous system. Let us just to flash back to memorize or to understand the structure of the nervous system. You know that the nervous system is composed of a central nervous system, central part, central component, and a peripheral component. This is the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is composed of somatic nerves and autonomic nervous system. The autonomic nervous system is composed of a sympathetic and parasympathetic divisions. هذه طبعا بالفسيولوجي بالاناتوميا راح تاخذوها in details. فالperipheral nervous system غطينا جزء من عنده بالسكند يير. اليوم احنا تركيزنا على الcentral nervous system. The central nervous system is composed of the brain and the spinal cord. Both are covered by protective membranes called the meninges. The meninges are the dura mater, the arachnoid, and pia mater. The dura هي الأم الجافية which is external, the arachnoid in the middle, and proximal is the pia mater. حتى لا تنسى ممكن تتذكر إنه pia تبدي بحرف البي وproximal هي أيضا تبدي بحرف البي، وممكن تختصرها بكلمة pad P اللي هي البايا ماتر أي arachnoid، والD stand for dura mater. A type of a fluid, a special type of fluid called the cerebrospinal fluid, occupy the space between the arachnoid and pia maters. Let us start with developmental or congenital anomalies of the central nervous system. Sorry. And I am going to talk about neural tube defects. Neural tube defects refer to a group of disorders, not a disease, a single disease. There is a group of disorders characterized by defective closure of the neural tube. Defective closure of the neural tube. Sorry, أنا اسمحوا لي ثواني فقط أرفع موقف الغيابات. These are the neural tube defects, are a group of disorders characterized by defective closure of the neural tube, from which the brain and the spinal cord develop. The defect may occur at different levels, and that is why one or different levels. يعني ممكن يكون single lesion، ممكن يكون multiple lesions مثل ما هسه راح نشوف بالسلايدات القادمة. When the development occur, when the failure of development occur at the cranial end of the neural tube, there what is called anencephaly. Anencephaly refers to the failure of development of the forebrain. Instead, there is a mass of disorganized glial tissue, disorganized brain tissue.
disorganized brain tissue. هسه الصور راح تكون واضحه بالنسبه لنا السلايدات. شنو يعني انencephaly؟ طبعا anencephaly is incompatible with life. Incompatible with life. It is usually associated with folic acid deficiency. طبعا احنا بالمحاضره النظري اليوم محاضرتنا هي براكتيكال وراح نركز على الجانب العملي. الثيوري deferred to the theoretical lecture. Anencephaly characterized by failure of development of the brain, and there is disorganized mass of brain tissue due to defect in the development of the cranial end of a neural tube. Sorry. When the defect in the development of neural tube occur at the caudal end, there what is called spina bifida. Spina bifida. Spina bifida is a group of disorders. Again, هو مو disorder واحد وإنما group of disorders characterized by defect in the vertebral arch. يعني there is bony defect with or without herniation يعني outpouching of the meninges, the spinal cord, both or none of them. يعني هسه راح نشوف شنو ال types of defect concerning under the umbrella of spina bifida. When the bony defect, vertebral bony defect associated with herniation of meninges راح نسميها meningocele. As the name implies يعني من الاسم meningo refer to meninges, cele معناها sac-like structure. Meningocele refer to a sac-like structure containing meninges herniated through a vertebral bony defect. When herniation occur involving the meninges and the spinal cord, the disease, طبعا through the bony defect of vertebra, the disease is called meningomyelocele. Again مثل ما تعلمنا سابقا نستفيد من الاسم to memorize, to remember the definition. Meningo refers to meninges, myelo refers to the spinal cord, and cele indicate a sac. So when I ask you to define meningomyelocele, it is a sac containing. طلاب انا ملاحظ هواي من عندكم دا يغادر المحاضره، يعني انا صح رفعت موقف الحضور بس ما عندي مانع اعدل الموقف واسجل البقيه غياب. Meningomyelocele refer to a sac-like structure containing the meninges, the spinal cord. It is formed by herniation of meninges and spinal cord via a bony defect in the vertebral arch. Another type of defect in the involved under the umbrella of spina bifida is myelocele. يمكن هنا ما مكتوب myelocele. المايلوسيل هو عبارة عن herniation of the spinal cord without any covering، يعني فقط الspinal cord without meninges. إذا ممكن تكون المننجز لوحدها herniated ونسميه meningocele، ممكن spinal cord alone herniated ونسميه myelocele، ممكن both the meninges and the spinal cord ونسميها meningomyelocele. Or there may be just a bony defect، يعني ممكن ماكو herniation بس bony defect in the vertebral arch، وبهالحالة نسميها spina bifida occulta. spina bifida occulta. occult معناها hidden مخفي. طبعا usually هذا السايت of spina bifida occulta is covered by a tuft of hair. يعني شوف تجمع مال شعر موجود على السايت of this defect. طبعا السباينا بفيدا اوكالتا عادة تكون asymptomatic. When there is a defect in the cranium، يعني اتفقنا انه اذا اكو defect بالسباينال كورد نسميها سباينا بفيدا، واذا failure of development of the brain سميناها anencephaly، واذا اكو defect بالكرانيوم and
herniation of the brain through the skull, defect in the cranium with herniation of the brain, outpouching of the brain through the skull defect. It is called an anencephaly. It is called an anencephaly. واضح؟ إذن, let me flashback. Neural tube defects are a group of disorders, not a single disease. It is characterized by defective closure of neural tube. The site of the closure may be single or multiple. When there is failure of development at the cranial end of a neural tube, the disease is called anencephaly. Anencephaly. It is incompatible with life. It is characterized by the absence of forebrain. Instead, there is a group of mass of disorganized glial brain tissue. When the defect occurs at the caudal end of a neural tube, it is called spina bifida. Again, spina bifida is not a single disease. It is a group of disorders according to the type of tissue herniated through the bony defect in the vertebra. When there is herniation of the meninges, it is called meningocele. When there is herniation of the spinal cord, it is called myelocele. When there is herniation of both meningocele and meninges and the spinal cord, it is called meningomyelocele. When there is no herniation of tissue, just a bony defect, it is called spina bifida occulta. وقلت occulta معناها hidden، وانما نستدل على طبعا ممكن باي اكس راي نستدل على site of bony defect، ولكن there is a tuft of hair at the site of bony defect. When there is a defect in the cranium associated with herniation of the brain through the skull, it is called encephalocele. Encephalocele. Again, encephalo معناها brain، seal معناها sac. seal معناها sac. Here you can see another diagram showing you what is discussed earlier. يعني شنو meningocele, meningomyelocele, myelocele and spina bifida occulta. Here you can see this is spina bifida occulta. لاحظوا اكو هنا tuft of hair, bony defect without herniation. بينما هنا المنينجومايلوسيل there is herniation of both spinal cords and meninges. Meningocele, there is herniation of the meninges through a bony defect without spinal cord. Here is a myelocele, there is herniation of spinal cord without any covering, without meninges, called myelocele. أتمنى يكون هذا التوبيك واضح بالنسبة لكم. لاحظوا هذه البيكتشر. This is anencephaly. This is anencephaly. If there is absence of the brain tissue and failure of development of the cranium. I just said this is incompatible with life. It has been shown that neural tube defects are associated with folic acid deficiency. Folic acid deficiency. The exact mechanism of the role of folic acid in the development of a neural tube has not been yet elucidated. That is why it is essential to be alert to this problem and supplement pregnant women with folic acid. يعني أكيد تلاحظون إنه مستحضرات الأيرون usually combined with folic acid for pregnant women. يعني موجود بالصيدليات هسه combination اسمه مثلا فيفول يحتوي على ferrous sulfate together with folic acid, iron and folic acid. This is prescribed for pregnant women to treat anemia and to prevent neural tube defect.
This is Encephalocele. مثل ما اتفقنا انه there is defect in the cranium وherniation يعني البرين herniated. البرين طالع هنا exit through this defect and the brain tissue enter this site called encephalocele. Again مثل ما علمتكم من تجزئ الكلمة سهل عليك تتذكر الديفينيشن. انسفالو معناها برين، سيل معناها ساك. إذا ما تخطأ بيها. لاحظوا السلايد السابق انسفالي يعني احنا مثلا نسمع typical واتيبيكال. انسفالي لاحظوا انسفالي absence of part of the brain. بينما هنا انسفالو معناها brain زين، سيل معناها cyst. Again, another diagram showing a lateral view of the spinal cord, denoting the types of Spina Bifida. There's Spina Bifida Occulta, Meningocele, Meningocele. وطبعا احنا ما خلينا هنا الصورة ما تحتوي على المايلوسيل. لاحظوا هنا بالسباينا بافيدا اوكالتا اكو هنا دمبل لايك يعني elevation. هذا الاليفيشن احيانا يحتوي tuft of hair. هذه الدمبل هذا المايلد elevation denote the site of spina bifida. شرط انه كل مره هير موجود على باك. لا not necessarily بس احنا طبعا هو هذا يكون asymptomatic فممكن بالاشعه راح نشوف اكو بوني ديفكت asymptomatic وممكن بالاشعه نشوف بوني ديفكت. يعني دكتور ممكن يعني البريفي هير على منطقه السباين وما عنده. نعم ممكن حتى نتاكد to be sure X-ray is required. هذه صورة أخرى showing spina bifida. Here there is a sketch showing you how the defect is look like in the vertebral arch associated with herniation of the meninges and the spinal cord. And here another sketch depicting the appearance of spina bifida. Another picture showing هذه real picture photograph showing spina bifida. طبعا لا ننسى السباينا بافيدا هي type of neural tube defects. إذا أسألك بالامتحان mention the types of neural tube defects ما ترجع لي لازم تميز بين types of spina bifida and types of neural tube defects. و again you mention the subtypes of spina bifida. جوابك يكون متكامل تذكر types of neural tube defects اللي هي الانسفالي والسباينا بافيدا والانسفالوسيل. والسباينا بافيدا ايضا تعدد السب تايبس مالتها اللي هي منينجوسيل، مايلوسيل، منينجومايلوسيل and spina bifida occulta. another picture يعني هذه اكثر من صوره. لاحظوا الديفكت يعني المفروض هسه انت اوير يعني ان شاء الله متى تتخرجون وتبدي تداوم برتها يعني من تشوف هذا الليجن صار الدايجنوسيس بالنسبه لك obvious. Four picture
showing different presentation. يعني لاحظوا هذا الانسفالوسيل، هذه Spina Bifida وهذه Spina Bifida. Again, this is Encephalocele. هذا الطفل عنده multiple lesions. يعني يمكن الصور هنا بالاخص هذه الصوره يعني ما ظهر كل البدي حتى يصير عندنا اورينتيشن، لكن هذه ماخوذه من يعني at different levels. هذا الانسفالوسيل واضح there is cranial defect و there is spina bifida. فاذا ممكن يكون single lesion وممكن يكون multiple lesions. هذا MRI magnetic resonance imaging showing Meningocele. لاحظوا هنا واضحه الصوره. طبعا بالامتحان انا ما اجيب هاي الصوره مال السي تي سكان او MRI، هذه فقط ان انتم اطباء يعني لازم تطلعون، مو فقط الجروس بيكتشرز او مايكروسكوبيك، هذه فقط للاطلاع حتى تصير اورينتد. يعني لاحظ هذا الفيرتبرال كولوم ولاحظ هذا الديفكت واكو هرنيشن، هذا Meningocele. واكد انه هذه الصوره ما مطلوبه للامتحان، فقط for orientation. Again, another picture. This is Meningocele in a newborn child. هذه Spina Bifida. إذا هسه احنا بعد ما شفنا هذا الكم من Spina Bifida والنيورال تيوب ديفكتس، الصور المؤلمة، يعني أكيد صرنا oriented about the importance of folic acid supplementation for pregnant women. وagain أرجع وأقول the exact mechanism how folic acid is involved in prevention or causation of neural tube defect is yet not well understood. يعني رغم أجريت بحوث دراسات كثيرة على الانيمالز وعلى الهيومن، the exact mechanism is not well known. ننتقل إلى جروب آخر of disorders هي ال CNS infection. وأكد إنه الدرس العملي المطلوب من عنده هو orientation وتركيز على practical aspects rather than the theoretical details. مثل ما اتفقنا إنه ال central nervous system is composed of a brain and spinal cord. So there is either encephalitis or meningitis or myelitis. Myelitis refer to inflammation of the spinal cord. Encephalitis refer to inflammation of the brain. And meningitis refer to inflammation of the meninges. It could be either viral, bacterial, fungal, or parasitic. هذه راح ناخذها in details. هاي just orientation ناخذها in details في المحاضرة النظري. إذن central nervous system may be either encephalitis, myelitis, meningitis. Could be either viral, bacterial, fungal, parasitic. بالمناسبة يعني أنا سألت بالامتحان types of pneumonia، فالكثير من عندكم جاوبوا والجواب the same answer copy paste لمعظم الطلبة. ويعني this for you
يعني طلاب حاول قدر الامكان، يعني صحيح هو نظام الكتروني في الدراسه، لكن لك انت يعني حاول ان تتعلم بجد، حاول ان تتعلم بجد، ما تكتفي فقط في المحاضره، وحاول حتى اذا قرأت المحاضره ان تقراها مو بس بعيونك، تقراها with your brain, you understand rather than you stick to rote memory. يعني انت ما تبقى فقط على الدرس والكلمات هي المكتوبه، الاوراق المعدوده اللي تاخذها. حاول قدر الامكان ان تفهم اكثر مما تدرس، لان انت راح تصير طبيب، وقلت لكم ماكو اسوء من ان يكون طبيب فاشل. فرجاء من اقول مثلا types of CNS ما تقتصر فقط الى انه الاناتوميك components that could be involved by infection. ما تقول لي بس encephalitis, meningitis, myelitis. No, you enumerate, you mention all types, mode of classification of CNS infection. يعني ممكن تدخل بال ايضا الروت اوف انفكشن، يعني شلون صار CNS infection. ممكن يكون هيماتوجينوس blood borne infection، ممكن يكون direct by trauma or surgery direct implantation، ممكن يكون extension، يعني شخص عنده اوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى، ممكن يصير extension وتسوي لنا مشكله بالCNS infection. واضح؟ extension from adjacent focus. ممكن implantation، يعني واحد يتعرض الى ضربه على راس او حادث سياره ويصير contamination dirty area، وممكن يصير عنده CNS infection. ممكن hematogenous through the blood، وممكن retrograde certain viruses مثل herpes zoster retrograde through the nerve. again من اقول هاي يعني theoretical details ناخذها بالمحاضره، من اقول mention the types of CNS infection، ما تقتصر فقط على الاناتوميكال structure involved او على الكوزيتيف microorganism، وانما تذكر كل التايبس of CNS infection. Let us see this gross picture. هذا شخص died of طبعا نسمع post mortem معناها تشريح الجثه، تشريح الجثه في الطب العدلي. هذا الشخص died of meningitis. لاحظوا هذا السهم يأشر على greenish area، هذا pus تشوفونه. This is meningitis. يعني هذا الفورسبس المشرح the dissector elevate, remove the meninges, showing this pus on the surface of the brain. طبعا again حتى لا تلجأ إلى الروت memory، إلى الدرس. meninge refer to meningitis. itis معناها inflammation. أنا رأسا تتذكر قلت لكم إذا تضبط general pathology يكون سهل عليك السيستميك باثولوجي. اذا لذلك احنا هسه جاي نشوفه هو عباره عن inflammation، فنتذكر signs of inflammation. نتوقع there is edema, enlargement of the area, accumulation of inflammatory exudate. In case of bacterial meningitis راح نشوف هذا purulent exudate. واكد هنا على ملاحظه اذكركم بها، من اقول purulent او suppurative معناها pus forming. من اقول purulent infection معناها infection يسوي لنا pus. من اقول suppurative معناها infection يسوي لنا pus او pus forming. يعني هاي المصطلحات الثلاثه كلها equivalent. لاحظوا هذه another picture. شوفوا هسه هذه surface of the brain covered extensively by a purulent exudate. هذا اللون الجراي وايت there is shiny gray white covering of the brain tissue. بعد أن رفعنا المننجز this is pus. شوفوا البرين كله covered by pus. This is acute purulent bacterial meningitis.
طيب اذا اخذنا السي اس اف احنا عاده نسوي وات از كولد لمبر بانكتشر. لمبر بانكتشر احنا نفوت فد نيدل نسميها سي اس اف نيدل، نيدل طويله يعني مو هاي ناخذ الاسرنجه العاديه. زين هذه النيدل نفوتها بين الفيرتبري لمبر اريا كيرفولي، يعني البيشنت يخلي البوزيشن معين ونسحب سيربرو سباينال فلويد، والسيربرو سباينال فلويد نفحصه بايوكيميكال يعني نشيك الجلوكوز والبروتين، ومايكروسكوبيكلي نشوف السيلز، اخاف اكو مالجننت سيلز، اكو ليمفوسايت او اكو نيوتروفيل. مثل ما تلاحظون هاي الصوره، لاحظوا النيوكلياي ملتي لوبيت، اذا شويه تركز بالنواه راح تشوف شكلها ملتي لوبيت يعني متعدده الفصوص. This is neutrophil. نورمالي ما نشوف هاي السيلز بالسيربروسباينال فلويد. Definitely there is acute bacterial meningitis، لذلك نشوف هاي الباس سيلز neutrophil filling the shield. هذه microscopic mount of microscopic slide showing abundant neutrophil in the cerebrospinal fluid indicating bacterial meningitis. هذه صورة أخرى، صورة بديعة. This is a post-mortem histology. مثل ما قلت post-mortem معناها after death. هذا المريض عنده bacterial meningitis. لاحظوا هاي zoomed area، سوينا زوم إن لهذه المنطقة، شفناها fold of neutrophil indicating acute bacterial purulent suppurative meningitis. هذا البرين وهذه meninges infiltrated by neutrophil. This is brain tissue infiltrated by lymphocyte. هذه المود اوف برزنتيشن، هذا الليشن نسميه perivascular يعني around blood vessel، perivascular lymphocytic cuff يعني انتم اكيد شايفين الكف مال البلد بريشر، جهاز العفو سفيجمومانوميتر، تنسوميتر، جهاز الضغط. الكف نربطها على الارم. هنا هذه الليمفوسايت producing surrounding the blood vessel. These are lymphocytes. This is brain tissue. And the final diagnosis is encephalitis. اكيد تتذكرون احنا بالفيرال انفكشن ما نشوف النيوتروفيل او نشوف النيوتروفيل قليله، نشوف ليمفوسايت اند ماكروفيج، بينما البكتيريال انفكشن characterized by neutrophil infiltration. last topic هسه انتهينا من developmental anomalies واخذنا الانفكشن. نرجع الى توبيك اخر what is called the hydrocephalus. again حتى لا يكون صعب علي الديفينيشن. هايدرو شنو معناها؟ هايدرو معناها ووتر. وياي طلاب؟ تسمعوني طلاب؟ نعم دكتور. نعم. هايدرو معناها ووتر، سيفالس معناها brain. there is excess fluid in the brain، والفلويد اللي هو ما نقصد به brain edema وانما السي اس اف cerebrospinal fluid.
وبالعربي نسميه استسقاء الرأس. استسقاء الرأس. It is characterized by dilatation of ventricular system and accumulation of excessive cerebrospinal fluid. There is increased cerebrospinal fluid in the ventricular system. Usually it is due to obstruction, impaired resorption of the CSF, rarely due to overproduction. يعني أحيانا أكو papilloma, choroid papilloma. هاي البابيلوما produce more CSF, لكن هذه rare. The common mechanism, there is obstruction and failure of resorption of the CSF. هذه circulation of the CSF, cerebrospinal fluid. يعني اتصور انتم اخذتوها بالاناتومي او بالفسيولوجي. هذه فقط للتذكير انه ال CSF produced by choroid plexus in the ventricles ومن ال lateral ventricles through the foramen of Monro pass to the third ventricle, then to the aqueduct of Sylvius, then to the fourth ventricle, foramen of Luschka and Magendie, pass to the subarachnoid space, then arachnoid villi, and then to venous drainage of the brain. This is a simplified diagram of the CSF circulation. طبعا انت ممكن اذا عندك طريقه اخرى to memorize the CSF circulation ماكو مشكله. يعني انت احفظ السيركوليشن بالطريقه اللي تناسبك. انا شفت هذه simple diagram حتى تتذكر السيركوليشن. لاحظوا هذه الصوره. هذا الفنتريكولار سيستم. هنا accumulation of the CSF and dilatation of the ventricles. يعني فقط للمقارنه شوفوا هذه النورمال وشوفوا هذه الهيدروسيفالوس. لاحظوا هذا الطفل. There is huge expansion of the head, huge enlargement of the head. طبعا مو كلهم نفس السايز يصير الاكسبانشن. There is a blockade of CSF flow. Blockade of CSF flow, failure of resorption, accumulation of the CSF and dilatation of ventricle, expansion of the head. This is hydrocephalus. هذا section. لاحظوا هنا الفرق بين هاي الصورتين. زين. هذا النورمال برين وهذه الهيدروسيفالوس. هذه هيدروسيفالوس وهذا النورمال برين. طبعا مشكلتنا ويا السنترال نيرفس سيستم. يعني اكيد راح تلاحظون انه السنترال نيرفس سيستم موضوع او تشابتر صعب بالاناتومي، بالهيستولوجي، بالفسيولوجي، بالباثولوجي، في حتى بالباطنيه، بالجراحه. يعني يمكن اكثر تشابتر مزعج هو السنترال نيرفس سيستم. الاناتومي والتيرمز الموجوده حتى المصطلحات والاسماء تكون عاده صعبه. الصعوبه انه انت صعب ان تاخذ يعني it is a very complex, dauntingly complex مثل ما يوصفون الكتب، بشكل مزعج معقد النيرفس سيستم. ما تقدر تاخذ بايوس. يعني انت مثلا اذا عندك تيومر اوف ذا كدني او اني ليجن، من نسوي نفركتومي نقدر نسوي دايسكشن مايكروسكوبيك سلايد ودراسات كثيره. يعني سهل ان تفحص الكدني، سهل ان تفحص ليجن اوف ذا سكين، سهل ان تفحص الستومك، لكن فيري ديفيكولت. انت ما تقدر تاخذ بايوبسي. ممكن بس ما تقدر اي بيشنت تاخذ من عنده بايوبسي وتروح تسوي له ستدي. لذلك انه اكو صعوبه في التيرمز وبالديسكريبشن اوف ديزيزز اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. لكن مثل ما عودتكم اني احاول قدر الامكان انه تكون المحاضرات مختصره و just I tackle the topics which is common to be seen
for the in the daily practice, daily clinical practice. Thank you very much. بس اكو عندنا 2 فيديوز قصيرة نحاول نشوفها مع بعض. أنا آسف طلاب، يمكن أني أغلقت أحد الروابط mistakenly، فهسه راح نرجع ندخل على رابط مرة أخرى. أوكي. Science topics in 2 minutes. طلاب الكل شايفين الفيديو؟ تسمعوني بابا؟ شايفين الفيديو؟ واضح؟ اوكي. أنا هسه راح أشغل الفيديو، شوفوا. Class. In this installment, I will discuss hydrocephalus. Hydrocephalus is a condition that involves the buildup of cerebrospinal fluid, or CSF, a fluid that is produced in the cavities of the brain known as the ventricles. CSF flows through and around the brain and spinal cord and is eventually absorbed into the bloodstream. It serves a number of functions, including acting as a cushion, delivering nutrients, and removing harmful substances. Hydrocephalus can occur due to excess production of CSF, impaired reabsorption of CSF into the bloodstream, or a blockage in the ventricular system that causes CSF to accumulate. Hydrocephalus is mainly classified as either communicating or non-communicating. Communicating hydrocephalus does not involve a blockage in the ventricular system. Non-communicating hydrocephalus involves a blockage and is the most common cause of hydrocephalus. Hydrocephalus can be present at birth or it can be acquired later in life. When CSF accumulates in the ventricles, this causes the brain to become enlarged. The increased brain size can lead to increased pressure in the skull, which can lead to the compression of the brain and a variety of symptoms, some of which may be life-threatening. When hydrocephalus occurs in infants, their skull is more capable of expanding, so their heads often become enlarged, but there may be more time before the onset of other symptoms. In adults, however, the skull does not generally expand, and symptoms may appear more quickly.
Treatment for hydrocephalus involves an attempt to drain the excess CSF, and often this involves using a cerebral shunt. A cerebral shunt is a plastic tube connected to a catheter. One end of the catheter is placed at the site of increased pressure in the ventricles, and the other is often placed in the lining of the abdominal cavity. CSF is diverted to the abdominal cavity where it can safely drain. فيديو آخر طلاب نشوفه سريع وإن شاء الله. طلاب الفيديو ظاهر بالنسبة لكم كلكم؟ طلاب الكل شايفين الفيديو؟ نعم دكتور واضح. The term spina bifida comes from the Latin split spine, which is actually a pretty good description because spina bifida is a birth defect with a tissue on the left and the right side of the back that normally come over the spinal cord to protect it, don't completely meet up to form a nice seal, leaving behind various degrees of an opening right down the middle of the lower back. Very early on in fetal development, the ectoderm, which is the outer layer of the fertilized egg, starts to develop a bit of a ridge that eventually becomes the neural tube. This neural tube goes on to become the spinal cord, the brain, as well as tissues that enclose and protect them, called the meninges. And spina bifida occurs when a portion of this neural tube fails to close properly, typically in the lower back. This constitutes a defect or absence of the vertebral arches due to a failure of mesoderm to organize over the region of the defect, and it may or may not involve the underlying meninges and neural tissue. Alright, so there are three main types of spina bifida, and the first is myelomeningocele, also called meningomyelocele. And this is the most severe of the three and happens when the spinal cord and the surrounding meninges protrude out of an opening in the bony vertebrae and are held together by a sac of skin that pouches out from the back. In really severe cases, there's no skin at all, and the nerves of the spinal cord are therefore exposed, a condition called open spina bifida. And this can cause serious damage to the exposed nerves, as well as risk an infection, resulting in symptoms like loss of sensation or paralysis in the areas of the body below the damaged site, bladder or bowel movement problems, seizures, as well as leg and foot deformities. Now, a myelomeningocele is typically associated with a condition called an Arnold-Chiari 2 malformation, which is where cerebellar and brainstem tissues slip down into the foramen magnum, the opening at the base of the skull. This Arnold-Chiari 2 malformation results in a variety of symptoms related to the cerebellum, and often results in hydrocephalus, an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the brain. Alright, the second type of spina bifida is meningocele, sometimes called the meningeal cyst. In this condition, the prenatal spinal deformities result only in the meninges and not the spinal nerves, slipping into the gaps between the deformed vertebrae. This was the least common form of spina bifida. And because the spinal cord itself isn't damaged, these individuals often don't experience the severe symptoms that are seen in myelomeningocele. Alright, the third and final type is spina bifida occulta. And this is the most common and most mild form of spina bifida. In fact, occulta is Latin for hidden, which is appropriate since many of the normal prenatal tests used to diagnose spina bifida don't catch the disorder because the deformities in the tissues of the lower back are tiny. In spina bifida occulta, the spinal cord and surrounding tissue don't protrude, nor is any of the tissue forced into spaces between the vertebrae. Since the spinal nerves are undamaged, people with this form of the disorder are often asymptomatic, and the condition is usually only found accidentally later in life. At most, people might have hair, a dimple, or birthmark on their back above the site of the lesion. Now, the exact cause of all three types of spina bifida isn't known, but there are known risk factors, like folate or vitamin B9 deficiency during fetal development. And therefore, prenatal vitamins include folic acid, which is the manufactured form of folate. The developmental deformities, though, that cause spina bifida often take place in the 4th week of pregnancy, which
is 21 to 28 days. And this could be before a woman might know that she's even pregnant, and therefore she's not taking the prenatal vitamins yet. To help combat this, enriched grain products like breakfast cereals made with whole grains have folic acid added to the flour as a general preventative measure. Other risk factors for having a child with spina bifida include obesity, poorly controlled diabetes, and taking medications that interfere with folate metabolism, like certain anti-seizure medications. Diagnosis for the most severe form of spina bifida, Meningocele, is often done prenatally by looking for an increased level of alpha-fetoprotein, or AFP, in the mother's serum, which can happen when the skin surrounding the fetus's spine is missing and AFP leaks into the amniotic fluid and into the mother's bloodstream. AFP, though, can be elevated in other conditions as well. So in order to get a more exact diagnosis, additional blood tests for human chorionic gonadotropin, or HCG, inhibit. Thank you very much students. لهنا يكفي يعني بالنسبة للمطلوب من عندكم بالباثولوجي كورس. اعتذر انه صوت الفيديو كان خافت، راح احاول اعالج الفيديو، ارفع الصوت قبل لا اسوي له ابلود. واضح؟ فراح ينعرض على الجوجل كلاس روم وmodified by elevated sound. Thank you very much. We will meet at Wednesday. Thank you very much.